Hanske. Ya, bersama Hanske hari ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi di siang hari bersama Hans tentang pengalaman atau apa yang dia rasakan dulu sekali ya waktu dia pernah merasakan kena serangan jantung. Jadi dia pernah 2 kali mendapat serangan jantung. Ya, kita dengar ceritanya Hans ya. Okay, Hans, Yeah. can you tell about your heart attack long time ago? I can tell about that. It was the first time in 1993. 1993. I was at home alone. And then I got a heart attack, and I know it was a heart attack. How do you So know? I know that my whole family has heart attacks. My father, my mother, my brother, my uncle, my grandmother. So I know what it is. And then I call by myself the doctor, and I call my sister-in-law. She lives in the same street as me. She came, and then the doctor came. And 10 minutes later, I was already on my way to the hospital with the ambulance. In the hospital, I stayed there for 2 weeks. And that time it was very long that you have to stay in the hospital after a heart attack. Nowadays they make it in 4 or 5 days. They kick you out to home. But in that days was it 14 days. What did you feel when you get heart attack? It's like they put a clamp on your chest and a little bit pain in your left arm. It's a very bad pain. Very strong. Yeah, that's very strong. If pain when you say number 1 until number 10, what the number is it? Let's say close to a 9. 9 on a scale of 10. Is worse. it a space or pain or always pain? It's Then continue. Continue, no space, yeah? No space. No, for example, 5 minutes pain. No, just continue. Pain the whole hours, yeah? In the hospital they give you some blood when you make the blood thin, some infuse, and then they hope to make it open again. So in my case they make it a little bit open at that time. Ya, itu pengalamannya Hans, apa yang dia rasakan tahun 1993, 1993 ya. The first time you got heart attack ya. And then the second time 1998 tahun 1998. was in the big city of Rotterdam, the harbor. I was in the swimming pool there. Lucky on the other side of the street there was a hospital, they call it a harbor hospital. It was for you call it tropical disease, that hospital. They have also a department for heart diseases. So they bring me to there by car. Nearby the swimming A pool. couple of 100 meters. Yeah, couple hundred meters nearby, yeah. Yes, on the other side of the street. Yeah. You So- swim alone. No, it was with friends. Okay. With friends in that time. So what did you feel at the moment? Yeah, it was in the same time as the first time, but a little bit more worse, Worse. more pain. Yeah. And then in the hospital, I get out of my conscience. I get black. Yeah. Faint, yeah. Faint, yeah. Totally coma, yeah. I was 2 days. Coma. I was 2 days in the coma. I was nearly mati. That Hampir time. mati. Yeah, 2 nearly. days comas. Yeah. Nothing. What did you feel? I feel Dream nothing. or something? No. No. Like a tidur. Some people they say I feel nothing. Yeah. I have no memories of that 2 days. Yeah. After 2 days I wake up and You feel okay? no, not feel okay. Yeah. Lots of problems. I have a special equipment they bring from a university hospital to make my blood running thinner. Yeah. Special material. Special equipment. And that saved my life. So after
4 or 5 days. They bring me to my own city in Eindhoven. It was around 80 kilometers from my home, Rotterdam. So from the first hospital nearby the Swimming pool. they bring to the very far away hospital. No, they bring me to my home. So you swim far away from your home. Yeah. It was in Rotterdam, in the big city. In Rotterdam. Near to that hospital. Yeah. So they bring me right away from the swimming pool. They bring me to the hospital. And then after 6 days, they replaced me to my own city, nearby my home. Okay. They continue, yeah? And then they stay there for 1 week more. And then I go home. And that was in November. And 2 weeks later, my father died. 2 weeks later, after you got a heart attack, the second heart attack. Yeah? 2 weeks later, I was home. Yeah. Then your father passed away. I was at home. I was at his home in that time, and he got a heart attack for the second time. I reanimated him there at home. What is it? Make him, he was out. Yeah. And then I make Pump the yeah. chest. and they bring him to the hospital, and there he got another heart attack and was passed away. That was the story. And after that, I have not so many problems. Only once I have a little bit problems with one in my heart. They place a ring. They call it a stent. When did It was around 2002, I think. Yeah. So you got one ring. Yeah. Ya, jadi teman-teman, dulu Hans itu dapat kena serangan jantung 2 kali ya, 1993 and 1998, tahun 1993 sama 98 ya Hans ya, Yeah. 1998. Jadi di keluarganya itu semua meninggalnya karena serangan jantung. Adiknya, your younger brother 50, how old? It was? 50. Jadi adiknya itu meninggal umur 50 kena serangan jantung. Bapaknya meninggal kena serangan jantung. How old it was your father? 64. Bapaknya 69. Bapaknya umur 69 meninggal kena serangan jantung. Ya, adiknya umur 50 kena serangan jantung. And your mom? 64. Ibunya tahun 64 tahun. Kakeknya umur your grandpa? Grandpa? I don't know. My grandpa from my father. Yeah. 87. 87. And your uncle? 67. Dan pamannya 67 tahun. Jadi kalau keluarga intinya, bapaknya, ibunya sama adiknya meninggal sebelum umur 70 tahun karena kena serangan jantung. Jadi Hans bilang kalau kena serangan jantung itu katanya sakitnya di dada, di bagian tengah, in the middle Hans ya? Always, most of the ya? time middle, yeah. Not in the left here ya? No, it's in the middle. Jadi di Your heart sini is not ya? in the left. Jadi Your di heart is tengah near in the sini middle. ya, di tengah tengah sini. Terus katanya sakit nyeri sekali lengan kirinya ya, your arm ya. Jadi sakitnya ini sakit kayak nyeri yang diremes yang keras begitu. Jadi terasa sekali dan sakitnya enggak hilang pergi ya, not come 5 minutes then gone. No. Jadi sakitnya terus-terusan. If you count from 1 until 10, what is the number of pain? Jadi saya tanya kalau nomor 1 sampai nomor 10 sakitnya itu sampai nomor berapa? 9 for me. Jadi katanya saking sakitnya sampai angka 9 ya kalau diukur dari rasa sakit ya. Jadi sakit sekali itu adiknya. Jadi dia keturunannya memang sudah ada keturunan kena serangan jantung. Serangan jantung yang pertama dia dirawat selama 14 hari, 14 days ya. You stay in the hospital the first. Yang kedua and the second one
5 days ya. No, 5 days in Rotterdam, Yeah. 6 days in Rotterdam. 6 hari di Around Rotterdam. 1 week in Jadi Eindhoven. yang pertama dia kena serangan jantung itu dia sendirian di rumah, tapi sempat dia telepon dokter. Yang keduanya itu pas dia di kolam renang lagi berenang sama temennya. Kebetulan lagi kolam renangnya itu dekat sekali dari rumah sakit ya. How far is it? 100 meters What do you mean? from the hospital and the swimming pool. 200 meters. Ya sekitar 200 meter lah, jadi dekat ya. Jadi nyebrang jalan aja, jadi bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya serangan jantung yang keduanya itu lebih parah dari yang pertamanya. Itu yang serangan jantung yang kedua, dia dipasang ring 1. Terus teman-teman, sejak tahun 2010 sampai 2020 sudah 2 kali Hans dapat kateterisasi. Kateterisasinya di Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram. Nah, kateterisasi pertamanya itu waktu itu dia sendiri sudah mengenali gejala-gejala ya. Jadi teman-teman yang ada masalah sama jantung, gejala-gejalanya itu harus kalian kenali secara rinci ya. Coba kita tanya sama Hans, what did you feel like the first time you get the kateterisasi from Lombok? Not so much. Doctor make it No, you examination. feel what do you No, what it did don't you feel feel? too much. A little bit itching on my chest. Jadi dia merasa Then I go to kayak, Dr. Jantung. jadi dia merasa kayak ada kayak gatel, kayak apa ya, geli-geli kayak gatel gitulah katanya di dadanya. He let me jalan-jalan testing, Testing. and then he find out that something is blocked or a little bit blocked. Cannot say it, and then he say to me, you go and make catheterisation. Ya, kateterisasi. So, and then they make the catheterisation, and they find out one of my Vein. vein was totally blocked. But then they find also out that my heart make by itself a bypass. That was my leg. So in the other one, the other side of my heart, was blocked for 30%. 35. 35, and they say we can do nothing here in Indonesia. First it has to be 70 or 80% before you can place a ring or a stent, what we say. Can I translate? I say to him it's bullshit, but okay. Then I go out of the hospital after 1 day. Only 1 day ya. Yeah, same day. Ya, ya, jadi teman-teman semua, jadi waktu itu Hans ada merasakan rasa keanehan ya di tubuhnya, di jantungnya, kayak ada ser-ser, kayak geli dah gitu, pokoknya lain dah rasanya. Akhirnya dia bilang saya harus ke dokter jantung. Akhirnya saya ajak ke dokter jantung, akhirnya di treadmill ya Hans ya, treadmill. Terus dokter jantungnya bilang ya ada masalah sama jantung, kita kateterisasi ya besok. Akhirnya kateterisasi lah keesokan harinya. Setelah cek ini itu akhirnya kateterisasi menggunakan BPJS teman-teman, menggunakan BPJS. Nah, BPJS ini waktu dia kateterisasi itu how much did you pay? Zero. Ya, 0. Jadi Nol. dia nggak bayar apa-apa pakai BPJS ya. Seharusnya kalau kateterisasi itu konon kata dokternya minimal dia harus bayar sekitar 100 juta ya satu kali kateterisasi. Itu belum termasuk pasang ring, baru kateterisasi aja 100-150 juta lah ya. Itu belum termasuk pasang ring, baru kateterisasi. Nah, masalahnya sekarang adalah di jantungnya Hans itu ada sumbatan yang sudah ketutup sama sekali. Satu ada sumbatan yang betul-betul sudah ketutup. It is blocked ya, very strong ya. Cannot make it open. Ya, nggak bisa dibuka sampai apa namanya, jarum untuk bukanya tuh yang tipis itu sampai bengkok 2 kali. Dokternya bilang kalau dipaksakan ini bisa nanti bocor dia punya apa namanya vein, pembuluh darahnya itu malah bisa berbahaya ya. Nah, kalau bocor karena ditusuk pakai jarum itu nanti bocor malah bisa kena serangan jantung. Jadi
disarankan, diputuskan nggak dibuka lah sumbatan yang itu. Terus, nah jadi waktu katerisasi itu ya nggak ngapa-ngapain, jadinya nggak dipasang ring, nggak apa, cuma dia sudah tahu kalau dia ada plak lagi, ada sumbatan lagi sebesar 35%. Jadi tunggu plak itu atau sumbatan itu berjumlah 70% baru nanti dia dipasangkan ring. Cuma nggak tahunya kapan 70% itu terjadi. Takutnya, khawatirnya nggak sempat dia tahu terus kena serangan jantung, itu yang dikhawatirkannya. Tapi dia bilang ya mau bagaimana lagi, itu peraturan di negaramu, itu peraturan BPJS, saya bisa bilang apa ya, karena di Indonesia hanya BPJS yang bisa menerima asuransi tanpa batas umur. Itu juga yang bikin ini ya, kalau asuransi lain nggak akan nerima kalau sudah umur 60 tahun ke atas baru mulai. Sedangkan dari negaranya dia sudah dikeluarkan dari asuransinya karena syarat dari negaranya minimal dia harus pulang sekali setahun supaya asuransinya itu masih bisa dilanjutkan gitu. Nah, terus kan itu jadinya khawatir ya teman-teman ya. Yeah, with me you feel worry ya about 35%. Yeah, and then what will happen? Apa yang terjadi sambil menunggu 70% itu nunggu ya, kan khawatir jadinya ya, was-was, takutnya pikirannya dokter mungkin kesumbat itu akan menjadi 70% mungkin tahun depan, tapi kan kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi. Jadi pergilah ke dokter jantung yang sama. Then we went to your cardiologist ya. Yeah, and I asked him, can we check up again? He says, okay, we make another catheterization. Then, terima kasih. Then, we make a second catheterization, but the first time, he make it in my arm. Here, the catheterization. Yeah. I have no problem. After couple of hours, I go home. But the second time, he make it here into my hip. And that give a lot of problems. I got some blue here from my knee to my hip. So when I stay one night and one day in the hospital for that. But the plaque on that 35% was totally gone. He was surprised about that. Yeah. The Dr. Jantung. But I was not. I was surprised also, but I was happy with that. Yeah. Can I do? Yeah, Ida. Ya, so jadi katerisasi kedua itu dokternya bilang katerisasi lagi ya, karena dia ngerasa ada masalah juga, akhirnya katerisasi dibuka lah. Kalau katerisasi pertama dia buka lewat tangan ya, dimasukkan alatnya lewat tangan begini, pembuluh darah di tangannya. Here. Can see it again. Still there. Spot. Ya, jadi di tangan begitu. Nah, katerisasi yang kedua itu di pangkal paha dimasukkan alatnya. Jadi yang lebih nyaman itu yang di tangan, karena yang di pangkal paha itu setelah katerisasi itu dia masih manual di sini caranya. Jadi diikat, dibebat ya, diikat keras supaya darahnya itu nggak ngalir. Nah, nggak boleh bergerak, nggak boleh turun, nggak boleh apalah supaya darahnya itu berhenti. Nah, di situ yang dia masalah sekali ya. Jadi kebas ya rasanya, sakit kakinya itu, jadi karena nggak bisa bergerak sekian jam, darah nggak boleh turun ya. Itu yang parah. Nah, yang buat dokternya heran itu adalah plak atau sumbatan yang 35% ya, 35% itu hilang, jadi bersih sekali dia punya jantung. Jadi tinggal plak. Ya, totally out. Jadi betul-betul kebuka dia, nggak ada lagi plak yang 35% itu. Jadi bersih betul-betul. Dokternya sampai heran, kok bisa bersih. Nah, Hans juga heran, tapi senang sih dia, heran juga dia, kok bisa bersih. Kenapa? Padahal yang dia minum juga sama, obat-obat dari dokter sama tetap. Cuma yang bikin beda, memang dia dalam waktu 1 tahun itu ya minum jamu yang saya buat itu.
begitu ya ceritanya tentang masalah jantungnya. Tapi selama ini juga Hans juga rajin olahraga ya Hans ya, you do some small exercise ya. Every day. Jadi jalan setiap hari. Discipline. Jalan setiap Like hari. Ida. How many kilos? What you mean kilos? Kilometers you walk? Well, nearly 2 Jadi dia jalan every morning. kurang lebih 2 kilo setiap pagi dah pokoknya jalan setiap pagi 2 kilo and others nothing ya, you eat normal ya, Yeah, you little have bit, meal not so much. normal. Jadi makannya dia tidak ada pantangan, makan aja. Jadi kalau masalah makanan Hans tidak ada pantangan, dimakan semua sama dia. Es krim ya dimakan, telur ya dimakan, tidak ada dia katanya orang supaya kolesterol begini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dia tidak ada pantangan, makan aja apa yang dia mau dia makan. Seperti itu, jadi tidak ada dia takut, pokoknya tidak usah khawatir dan jadi dimakan aja. Tapi itulah dibagi sama olahraga sama minum air putih yang banyak setiap hari. We drink a lot ya, water ya. Yeah. Nearly 2 liter a day. Ya, dia minum air putih 2 liter kurang lebih sehari. Kemudian makan buah yang banyak. Disarankan sama dokter itu makan apel setiap hari. Terus dia makan Jus. dia minum jus. Ya normal lah, tidak ada yang lain. Teman-teman semua, itulah pengalamannya Hans dari dia pertama dapat serangan jantung pertama, kedua, kateterisasi pertama, kedua. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk mendapat gambaran tentang serangan jantung. Semoga semua ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya. Oke teman-teman, sekian, sampai ketemu di channel saya di obrolan